On today's video, we are going to make onion chapatis. These are not the ordinary chapatis that you usually make. Our chapatis have onions in them, and the onions are grated. So here we have the flour. Then we have grated onions, but if you do not have a grater, you can dice them into very small portions. Salt to taste. We have lukewarm water. I prefer lukewarm water, but you can always use cold water, hot water, or lukewarm water. And then we have oil. The oil is the determinant whether is the one which determines whether the chapatis are going to be hard or soft, where you put your oil. And as you continue watching, I'll give you a tip of where you put the oil so that your chapatis cannot be hard. Mimi sitaki mpike chapati kuni tafadhali. Nataka mpike chapati laini, chapati fine. Tupike African is the home of tips. And when you're working in the kitchen, if you do not want your basin or your chopping board to move, you can always put a wrung kitchen towel which has water, but you wrung it below the working surface that you want that you want to use to prevent it from moving. Sasa kimanza kunaambia mara mimi nikipika vitu zangu zinaanguka chini. Hapana, hiyo ndio siri. And then we add salt to taste. For salt, this is a personal preference, and it depends on the person who is eating the chapatis. You can always use sugar or salt, but we prefer salted chapatis. We put a little bit of salt, and then we are going to put the onions. By the way, ukiweka onions kwa chapati zako, we elevate the taste. Chapati zitaonja kama samosa. I'm not kidding you. And then after doing that, you're going to mix everything with a moiko. Make a well. A well yako kashimo kwenye mnaona hapo katikati. Hiyo well sasa, hata in baking, wells are very important while baking, so that you add your liquid. So we've put our water, and then after putting the water, this is the secret. Hii ndio mmekuwa mkingojea. Here we put our oil at this juncture. Sio juncture ingine ati sijui after umekanda, after umefanya. Hii ndio itafanya chapati zikiwe laini. Mimi nataka mkwe na chapati laini kama zangu. Usisahau. Na kama unajua ufanyangi hivi, kindly try putting your mafuta. Umeona nimefanya, alafu utakuja kuniambia. Msisahau. Zikitokea vizuri mkuje mniambie, isipotokea pia vizuri kose kuja kuniambia. Na nataka mjaribu chapati za vitunguu. Hizi ni chapati samosa, by the way. Samosas on a budget. Yeah. So after making your dough, this is how it should be. It should not be sticky. And when you use that trick that I've given you about the oil, you can notice that the dough itself, it's very soft even when touching it. And I've let my dough rest for about 10 minutes. And then I am now going to make the balls. So here I'm dusting the dough while making a bigger chapati, but it's not a chapati. I just want to push on it while applying oil. After making the size of dough that I wanted, at this juncture I'm going to smear oil on the dough, and you ensure that you've smeared generous amounts of oil to the dough. And then after making sure that all the parts have the oil, we're going to make balls. So here I'm just partitioning the balls. These balls are going to be individual chapatis.
For this step, you can just partition them to any size that pleases you. Partitioning, you ensure that you've dusted your portions evenly, and then you also remember to dust the surface that you're going to place the chapati rolls that you're going to make. So here we're just going to roll. You're just going to roll the chapati, the desired chapati slices that we have. Hii process hata sio ngumu. Una roll tu hivyo, then unakelea kwa surface yako. Then hivyo tu ndivyo tutafanya kwa zote. Unachukua piece yako, unaigonga and then unairoll to the desired size that you want. So that is the aftermath after making the rollings. And the importance of hiyo kuvuta nimevuta ni kusaidia chapati ziwe na layers. So here we want to start by making the chapati shapes. Yani those the circle shape of the dough, so that you can have now the chapati. So after dusting it, you ensure that the surface that you're working on has the flour, so to prevent stickiness. Yeah, so we start rolling. By the way, you guys, sasa ukifanya hizo steps nimewapatia, na kuambia sasa hii dough hata haijanipatia hata kazi. Dough inaenda kuenda. Inaenda kuenda, yani hata sijui. Hata unaona vipi venye inatokea hivi vizuri. Already naona chapati zangu zitakuwa laini. Sio lazima tununue chapati hapo nje na unanunua jams. Next time upike chapo hata sio gharama na sio stress. Kwa maana mimi napika tu chapati tuchache, kazi rahisi. Dakika moja ni chapati zangu zimeiva. Familia yangu imekula chapati, tumefurahia. Tunafurahia juu umekula hapo chapati ziko na bakteria. Napikia hadi mabwana. Kama ni bwana anaocha napikia bibi. Acha mchezo. So this is me just showing you myself trying to make another dough. Unaona tu venye nimewaambia, ukiweka mafuta at the right juncture, dough inaenda kuenda. Hakuna venye ata reject kuenda. Wewe ndio unakataa kufuata hii recipe alafu unapika chapati kuni. Chapati na ni kitu rahisi. Kuna mtu afai kuwa anajua kupika chapo. Unaona venye chapati na venye dough inaenda. So imagine venye tutakula tusikie utamu. Siku kupika chapati zinavunja watu jaws. By the way, you guys, me before nijue hii trick, I really used to vunja watu jaws. Napika chapati nimejitolea. Chapati ziko sawa shape, ziko sawa kila kitu, lakini zinavunja watu jaws. Na mimi sitaki mkue kama mimi. Nataka mpike chapati mzuri. Sasa mnaona hata singangani. Kama hata hii mtasema mara ni nini, mara ni filter, mara ni uongo. Mimi nimepika hapa mkiona. Chapati laini. Mtajionea tu. Alafu guys, sasa mnaona vile nimejitolea nimewapikia recipes recipes mingi. Nataka kebabs, go down to the other videos. Mkitaka rock bands bado nimepika. Alafu kwa nini naona mna watch na subscribe? Kindly subscribe to this channel. Niinueni guys. At least hata sisi tupate hiyo silver button ama hata angalau tufike hata 10k. This is we are on the road to 10k guys. Najua tutafika hapo.
Naona a lot of you are watching and you're not subscribing. Kindly subscribe and like. The liking is very important. Itasaidia video yetu kuwe recommended. Na nikiomoka sitawasahau. Na mimi nawafunza hapa tricks zenye hamfunzangu. Kuna venye chapati venye inaenda vizuri. Sitaki hapa timu kuwe mnajua mtu kama tupike African na mjui kupika chapo. Sasa chapo shwali. Na hiyo ni kama hata kuchemsha mayai. Kitu rahisi. Na mnaninyima hapa subscription. You subscribe and you kindly watch my previous videos. Comment. I usually engage with my viewers. Mkitaka recipe ya matumbo iko hapo. Na mkitaka kitu yote mnaniambia niwaonyeshe. Kama mnataka niwaonyeshe how to make your homemade cheese, just comment down below. In this channel we simplify everything. Chagua jembe si mkulima. For this recipe si lazima tutumie ati ile pan ile mzito. Mimi natumia pan ya mayai. You heat it for just a minute. After imehitika vizuri, tuwekelea wa dough. Let's meet after the 1 minute. So after the 1 minute, place your dough. The advantage of cooking with this pan is that it's going to help you conserve heat. It's going to help you not to use a lot of heat. You're just going to use a little bit of heat, and then the pan is hot enough to cook your chapati. As you can see, you already have our chapati. Ni venye tota tukipaka mafuta. Chapati yenyewe siri ya kufanya bedhe chapati tena ikuwe brown ni unaona hapa at this juncture you ensure that imeiva hizo vitu za brown hapo unaziona. Usipoziona chapati yako itakuwa brown vizuri. Unaona? Then you turn it carefully as you keep on checking how the back looks like. So for this part, tutakuwa tunapaka mafuta, and it's always good to lay your chapati to layer your chapatis as you put them to the pan to fry them, to prevent them from becoming hard. Yeah, so follow and see how we are doing it. So this is me layering the chapati. I have a bottom one that I'm putting oil, that I've already put oil on it. So you flip it. So that it can cook on all sides. So for this step, ensure that you are very keen to prevent one from being burnt. Because the pan is hot, the chapatis are hot, and also the oil that is in the pan is also hot. As you can see, we are obtaining the brown color of the chapatis, and the chapatis are very, very soft. And we are not putting a lot of oil, we're just putting a little bit of oil, just enough for it to fry well.
And I'm sure you can see the way I'm lifting the chapatis up. That is for me to just see if the chapati is ready to be flipped. But if you don't want the brown color, you can always cook it up to the point that is okay with you. So guys, these are all the chapatis that I was able to make. As you can see, they are very soft and I've obtained the brown color. So this is how soft the chapati is. It also has layers, and it has cooked very well, perfectly. Thank you guys for subscribing. Let's meet on the next one.